But
Okay, all of you. Good morning to Anada. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Boys, good morning. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. Hello, on the ఇంటి దగ్గర climate. Rainy? చల్లగా ఉంది. కరెంట్ ఉందా అందరికి? లేదు. మొబైలా? తక్కువగా ఉందండి. సిగ్నల్. 1%
ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు E50 అని పెట్టారు కదా, రిజిస్టర్ నంబర్స్ క్లియర్గా వేయండమ్మా, మీకు ఆబ్సెంట్ పడిపోద్ది. How to enroll with register numbers, then only you notice you are presented for this session. Okay, shall we start today's lesson? So today we will discuss about the transmission bandwidth of PCM, pulse code modulation technique. So I am sharing my screen to you. So please note down this one. Transmission bandwidth of PM signal. All of you please note down. This is very, very important. Based on this one, you will get some questions or problems for this. Transmission bandwidth of PCM signal. In previous classes, we discussed what is the M. The capital M equal to total number of quantization levels. Capital M is total number of quantization levels. Then capital N is number of bits per sample. Number of bits per sample. Fs equal to number of samples per second. Number of samples per second. Then number of bits per second equal to number of bits per second equal to number of samples per second into number of bits per sample. Number of bits per sample. That is Fs into N. So here next, another important parameter, signaling rate of PCM. That is nothing but an information rate. Is nothing but number of bits per second, right? Signaling rate of PCM equal to or is number of bits per second. Signaling rate of PCM is number of bits per second. The small r indicates that signaling rate of PCM, that is small r equal to Fs into N. Fs into N. Where Fs greater than or equal to 2 FM.
where Fs greater than or equal to 2 FM, where FM is frequency of modulating signal, where FM is frequency of modulating signal. The transmission bandwidth of Pcm is half of the signaling rate. Half of the signaling rate. So therefore, the transmission bandwidth greater than or equal to small r by 2. So now here, when simplify, the bandwidth greater than or equal to n into Fm. N into Fm. What is the R? R is nothing but Fs into N, where Fs is equal to 2Fm. 2 get cancelled. Now you will get N into Fm. So the bandwidth, the transmission bandwidth of Pcm approximately equal to N into Fm, where N is number of bits per sample and Fm is frequency of modulating signal. Okay? ఏమందరూ నోట్ చేసుకున్నారు ఇది? Then I will give one problem related to these formulas only. Here we can note down that problem and give the answers. Everybody to do that problem. Then only we remember the formulas, simple formulas. Please note down. A television signal, please note down, a television signal having a bandwidth of 4.2 megahertz, having a bandwidth of 4.2 megahertz is transmitted using binary PCM system, మేడం వెయిట్ చేస్తున్నారండి మేడం రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం. Okay, ma'am. Okay, please note down. PCM system then. Given that the number of quantization levels is 512. Given that the number of quantization levels is 512. A bit, find out code word length. B bit, transmission bandwidth.
transmission bandwidth. Third one, final bit rate. Final bit rate. Fourth one, output signal to quantization noise ratio. Output signal to quantization noise ratio. I will repeat once again. Please listen to me. A television signal having a bandwidth of 4.2 megahertz is transmitted using binary PCM system. Given that the number of quantization levels is 512, determine a code word length, second one transmission bandwidth, third one final bit rate, fourth one output signal to quantization noise ratio. So these are the parameters given to you. So you have to find out first code word length. What is a code word length? First have to write given data. What is the data is given to you? Here we can write first. The television signal is transmitted with frequency or signal having a bandwidth of 4.2 megahertz. So that is the transmission television signal, how to transmit. That is the modulating signal. The bandwidth of modulating signal is FM. So here the given data FM is so here the given data FM equal to 4.2 megahertz. Note చేసుకున్నామా given data first have to write given data 4.2 and another one is how many quantization levels are there. Given that the number of quantization levels is 512. What is meaning of that one? 512 అనేది ఏంటి? క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ N ఏంటది? Capital M, ma'am. Yes, that given capital M number of levels are given. The capital M equal to 512. Next, aim calculate చేయమన్నారు. According these two are given to you. From that one, have to find out code word length. So that is an code word length. ఏంటి కోడ్ వర్డ్ లెంత్ ఏంటి? ద కోడ్ వర్డ్ లెంత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సింబల్ లెంత్. కోడ్ వర్డ్ అంటే శాంపుల్ లెంత్. ఒక్కొక్క శాంపుల్ని మనము ఎన్ని బిట్స్ శాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ శాంపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కోడ్ వర్డ్ లెంత్. దట్ మీన్స్ హియర్ ద కోడ్ వర్డ్ లెంత్ ఈజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నానండి మేడం, ఒకసారి వెయిట్ చేస్తున్నారా? ఓకే.
అమ్మ స్క్రీన్ షాట్ తీయమ్మ 90 మెంబర్స్ వచ్చారు అన్ని తీసి నాకు పంపించండి. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం ఒకళ్ళ పొరపాటున ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తున్నారు మేడం. అవునా అండి? దినేష్ అని ఉంటారు మేడం. దినేష్ అందరూ వచ్చేసారండి. ఓపెన్ అయింది మా వచ్చింది. వచ్చిందా? ఓకే ఓకే. నేను పెడతానులేండి ఈరోజు ఆబ్సెంటీస్ లిస్ట్ పెడతాను. నాకు ఎవరైనా మిస్ అయితే పెట్టండి ఏమా. ఓకే, ఇప్పుడు కోడ్ వర్డ్ లెంత్ అంటే ఏంటి? ఎమ్మ క్యాపిటల్ ఎన్నా ఏంటి కోడ్ వర్డ్ లెంత్? కోడ్ వర్డ్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ శాంపుల్. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ శాంపుల్ అంటే ఏంటది? క్యాపిటల్ ఎన్ మ్యామ్. క్యాపిటల్ ఎన్. 512 అన్నారు కదమ్మా ఇక్కడ. 512 అంటే ఎన్ ఎంత వస్తున్నట్టు? కోడ్ వర్డ్ లెంత్ 512. m is equal to n క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము 2 to the power of n కదా. 2 to the power of n. n ఎంత అయితే మనకి 512 వస్తుంది? 9 మ్యామ్. 9. Very good. So n is equal to 9. కోడ్ వర్డ్ లెంత్ అంటే ఒక్కొక్క శాంపుల్కి ఎన్ని బిట్స్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము? 9 బిట్స్ తోటి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? ట్రాన్స్మిషన్ బ్యాండ్విడ్త్. Transmission bandwidth. So what is the formula for transmission bandwidth in PCM? N into FM. Okay, calculate చేసేయండి. The bandwidth, the transmission bandwidth equal to or greater than or equal to unknown అనొచ్చు, greater than or equal to n. 9 into ఎంత మనకి? సో 4.2 మెగాహెర్ట్జ్. మెగా అంటే 10 to the power of 6 equal to ఎంత? This is the bandwidth. 37.8 ఎంత? 37.8 into 10 to the power 6. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చారు మనకి? ఫైనల్ బిట్ రేట్. ఫైనల్ బిట్ రేట్. ఫైనల్ బిట్ రేట్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్. Final bit rate is nothing but number of bits per second. Final bit rate is nothing but number of bits per second. ఎంత number of bits per second? That is nothing but a signaling rate. Fs into n. That is 2 into Fm into ఎంత? n, capital N. This is the final bit rate or signaling rate. How much here? 75.6 megahertz. Very good. 75.6 and Yes, ma'am. 6 megahertz. 6 megahertz. Now find out output signal to quantization noise ratio.
output signal to quantization noise. S naught by NQ. What is the formula for this one? In dBs. 6N. Very good. That is 6N equal to 6 into, what is the N? 9. 9. That is equal to 54. 54 dB. Okay. Like that, here you can find out the parameters. What are the important parameters here in this PCM system? The problems all are related to calculating the transmission bandwidth. So code word length here, code word length, bandwidth parameters important. Final bit rate. Bit rate is nothing but a number of bits per second, or signaling rate is a bit rate. And another important one is a signal to noise ratio. This is very important parameters how to calculate for any system, or especially in this PCM system. Okay, నమ్మ అర్థమైందా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము పారామీటర్స్ ఇచ్చిన డేటాను బట్టి. Okay. Now here we can observe that advantages and disadvantages of PCM system. What are the advantages of this PCM system? So here we can transmit that digital signal instead of transmitting analog signal. So here we can transmitting that digital signal, we converting that analog signal into digital form, then the digital signal is transmitted. Immunity of noise and interference is increased. That means here additive, whatever may be the additive noise and during the transmission, any additive noise is added to that signal, that can be reduced by this PCM signal. Because of quantization that can be takes place, the main importance of the quantization is any interference or additive noise is added to that signal. At the receiving section, how to easily we can eliminate that signal, more immune to that additive noise or interference. And here any that bits added to that one, so easily we can identify that one, we can eliminate that also because of parity checking, all those things are there. And another one is advantages of this one is more secured. That means analog signal easily we can authorized persons, we can find out that signal at which frequency that signal is modulated, like that. But here analog signal is converted into digital form, that is that signal is encrypted. Encrypted means that is in a secured form, changes to another form. Only authorized person is able to detect that signal only. ఎవరైతే కోడింగ్ అంతా చేస్తున్నారో కన్వర్ట్ చేశారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అదర్వైజ్ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ అనేబుల్ టు రిట్రీవ్ దట్ సిగ్నల్. So that is more secured. We convert analog signal into digital signals, the security is improved. Unauthorized persons are unable to reconstruct the signal. Only reconstruct the signal, only authorized persons. The security is more and more in digital form compared to the analog signal. These are the advantages of PCM signal. And it has also its own disadvantages also there.
Here we can observe that each sample consists of number of bits. So here we can increase that. So number of bits 9 or 10 like that. If that number of bits that can be increased per sample, number of bits per second also increased, the bandwidth is drastically increased. This is one of the important disadvantages in digital systems. ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్క శాంపుల్ని ఏం చేస్తున్నాము కెన్ రిప్రజెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇన్ పీసీఎంలో ఎస్పెషల్లీ ఈచ్ శాంపుల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 4 బిట్సా 5 బిట్సా 6 బిట్సా 9 బిట్సా 10 బిట్స్ లైక్ దట్ మనము దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తాము సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో కావాలి కాబట్టి సో దాని ప్రకారం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సో ఈచ్ బిట్ ఆక్యుపైస్ సమ్ బ్యాండ్ విడ్త్, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొందిన బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎకనామికల్. ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్ తక్కువగా ఉంటే దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ ప్రిఫరబుల్ సిస్టమ్ అనమాట. అందుకని ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొందిన బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే కనుక సో దట్ ఈస్ అన్ డిసడ్వాంటేజ్. బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోర్ నాయిస్ ఈజ్ అడ్మిట్స్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఎక్కువ అవుతాయి. అలాగే సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, సిస్టమ్ ఏమవుతుంది కాస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. తర్వాత వెన్ వి కంపేర్డ్ విత్ పీసీఎం సిస్టమ్ విత్ అదర్ అనలాగ్ సిస్టమ్స్ ఏఎం కానీ ఎఫ్ఎం కానీ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే పీసీఎం సిస్టమ్ ఈజ్ అన్ complicated system. So circuit complexity is increased when compared with the analog systems. Complexity, sampling process is there, quantization is there, encoding is there. So we have to perform all those things. The complexity is increased when compared to the analog systems. These are the drawbacks for PCM when compared with analog systems. Okay, Emma? Okay? Okay, ma'am. So then, next to move into the next topic, advantages and disadvantages. So then, compounding of PCM system. So compounding, C-O-M, compounding, P-A-N-D-I-N-G, compounding of PCM system. Okay, what is compounding? We all are familiar with the quantization. మేము క్వాంటైజేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ క్వాంటైజేషన్ we are taken the quantization levels are uniformly. That means here this is a quantization level, this is another quantization level. The distance between these quantization levels are only S, that is a step size, constant. For this quantization level also, the step size is constant. So if that step size is constant, the type of quantization is uniform quantization. The step size equal ga undanukondi, that is uniform quantization. Please note down, in quantization process the step size is
equal or constant, that is uniform quantization. Uniform quantization. So what is the drawback in that uniform quantization? So here we can take one signal. Here I represented very steep signal here. Let us assume this is our signal. Then we can apply uniform quantization. Uniform quantization means the step size is constant. So in this one here, approximately I will draw this one. In uniform, I will start here from this one. Uniform quantization here. And here the quantization level is less compared to that modulating signal. So that's why here I will draw. Again, sorry, it stays TS seconds. And I will draw again step equal, uniform. And then stays TS. And here again we can compare M of t with MQ of t. MQ of t is less than that M of t. Again here we can draw this up. Again stays TS second. Again the MQ of t is at this one. We can compare this one at this one, at this position. MQ of t is greater than this M of t, then dou. Again stays TS. MQ of t at this position, at this one, MQ of t is greater than this M of t, then we can down. Again stays TS. At this one also, MQ of t is greater than M of t, down. It stays TS. Again here we can at this position, MQ of t is less than M of t, then it stays, it rises upwards and stays TS. Okay, up to this. Here we can observe that this is a quantized signal. This is our analog signal. Okay. So here, by using these uniform quantization, the quantized signal is not follow that our analog signal. Analog signal amplitudes ni follow kavatledu. So much of quantization error is there. So this is the drawback that can be present when that input signal is an large signal with steep amplitudes. So by using uniform quantization at the receiver, you are unable to detect the original signal. So this is the quantized signal. At the receiver, you will get the signal is like this. But the actual signal is this one. Amplitudes అనేది. Amplitude లో మనకి ఏముంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. సో మనకి యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్వాంటైజేషన్ ఎర్రర్ ఎక్కువ వచ్చేసి సో యు ఆర్ అనేబుల్ టు డిటెక్ట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్. అంటే మనం రికవర్ చేయలేకపోతాం. ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అప్రాక్సిమేట్గా ఉండాలి కానీ మోర్ డీవియేషన్ వచ్చేస్తుంది బై యూజింగ్ దిస్ uniform quantization. In uniform quantization, here the step size is a constant. Equal గా ప్రతిసారి క్వాంటైజేషన్ చేసినప్పుడల్లా ఏమవుతుందంటే స్టెప్ సైజ్ అనేది ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్.
This step size is equal to this step size. Again this step size అలా ఈక్వల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాంటి సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ టు గో ఫర్ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. ఓకే, యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్, another one is a non-uniform quantization. This non-uniform quantization is called as compounding. ఏంటమ్మది? non-uniform quantization is compounding. In this compounding, the two words are there, or two processes are there: compression and expansion. Compounding lo ema unnai manaki two words. One is compression and second one is an expansion or expanding. So this is an combination. Compounding is combination of two words. One is or two process. One is compression. Please note down. Compression and the other one is expansion. Okay, are you understand the disadvantage of Emma? Are you understand the disadvantage of uniform quantization? Hello? Yes, ma'am. ma'am. యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్కి వెళ్తే ఆ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ని ఫాలో అవ్వదన్నమాట. అవ్వకుండా ఏంటంటే సమ్ యాంప్లిట్యూడ్ డీవియేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్కి వెళ్ళాలి. నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ని ఏమంటారు అంటే కంపౌండింగ్ అంటారు అన్నమాట. కంపౌండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కంప్రెషన్ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ కంప్రెషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఎట్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్లో యూజ్ చేస్తారు. కంప్రెషన్ ఈజ్ ఎట్ దిస్ కంప్రెషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్. ఎట్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్. Expansion is used at the receiver section. This is used at the receiver section. So now we will discuss what is compression. So the compression is we can reduce the amplitude of the input signal. Are you observed in signal generators? మీరు ల్యాబ్లో చేస్తున్నారు కదా, సిగ్నల్ని జనరేట్ చేస్తే సిగ్నల్ జనరేటర్ దగ్గర 20 dB అటెన్యూయేటర్, 40 dB అటెన్యూయేటర్ అని చూసారా మీరు? ఆర్ యు అబ్జర్వ్ ద అటెన్యూయేటర్స్ ఫంక్షన్ ఇన్ దట్ సిగ్నల్ జనరేటర్స్ డ్యూరింగ్ యువర్ ల్యాబ్ సెషన్? ఏమా ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు సిగ్నల్ జనరేటరు యూజ్ చేసినప్పుడు అటెన్యూయేటర్స్ని చూసారా? సిగ్నల్ జనరేటర్ మీద ఉంటుంది, యాంప్లిట్యూడ్ నోబ్ పక్కన ఉంటుంది. ఆర్ యు అబ్జర్వ్ దట్ వన్?
చెప్పాలి నాకు. ఎనీబడి? ఆన్సర్ చెప్పండి. చూసారా? చూసారా? సిగ్నల్ జనరేటర్స్, అటెన్యూయేటర్స్ అని ఉన్నాయి, చూసారా? ఏం జరుగుతుంది? అటెన్యూయేటర్స్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్, యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ అవుతుంది. అవునా? అది అబ్జర్వ్ చేస్తారా లేదా? So here we can observe that if the large signal is very large signal here like this, in compression we can reduce the signal. We can reduce the signal. Without loss of any information. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం? మనం కంప్రెస్ చేస్తున్నాం. లైక్ అటెన్యూయేటర్స్. మనం అటెన్యూయేటర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సిగ్నల్ ఏమవుతుంది? కంప్రెస్ అవుతుంది, కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రిసీవ్ చేసుకున్న మనం జనరేట్ చేసిన సిగ్నల్ని ఏం చేయాలంటే క్వాంటైజేషన్ బిఫోర్ ఏం చేస్తాము? కంప్రెస్ చేస్తాం అన్నమాట. కంప్రెస్ చేసి then we can apply uniform quantization. Then we can apply uniform quantization. So then here the output is a quantized signal. This process takes place in transmitter section. This process takes place in transmitter section. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్న సిగ్నల్ వచ్చినా సరే మనం ఏం చేస్తున్నాం? సిగ్నల్ని కంప్రెస్ చేసేస్తున్నాం. అంటే 20 dBకా 40 dBకా దాన్ని అటెన్యూయేట్ చేసేస్తున్నాం వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ వీ కెన్ అప్లై యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. అప్పుడు అప్లై చేసిన తర్వాత యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత సిగ్నల్ని ఏం చేస్తాము? ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. At the receiver section, here have to do that opposite process. So here the signal is quantized by using uniform quantization. We can receive the signal. Again here the quantizer is there. Then here you will get the signal, small signal after quantization. Then here we can process that signal to expander. Or expansion. Expander. Then the output of this signal is expand చేస్తే ఎలా వస్తుంది? అవుట్పుట్ సిగ్నల్. యూ విల్ గెట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్. మనం ఎంతైతే ఇక్కడ కంప్రెస్ చేసామో, ఎంత అమౌంట్ అయితే కంప్రెస్ చేసామో అంత అమౌంట్ ఇక్కడ అంటే అటెన్యూయేట్ చేసాము, ఇక్కడ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంత అమౌంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ పెట్టుకుంటాం. సో therefore here this is input to the compressor, this is the output of the expander.
ఈ రెండు రిజంబుల్ ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయమ్మా ఈ రెండు, ఈ సిగ్నల్స్ రెండు like that. So this is a non-uniform quantization and compounding. This is very, very important. This is also used in defense purpose also. Voice signal transmission appudu compulsory ee process ni use chestunaru, compounding. Nowadays also the compounding process is in takes place in military purpose. These are used at డిఫెన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు, వాయిస్ ట్రాన్స్మిషన్ కానీ ఏదైనా సరే. ఏంటి కంపౌండింగ్ అంటే ఏంటి? కంపౌండింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్. ఇఫ్ హియర్ వీ కెన్ రిసీవ్ ఆర్ వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ వెరీ లార్జ్ signals, amplitude signals, that signal first compressed, then we can apply uniform quantization. That signal is compressed signal. Again that signal is transmitted at the receiving end, we can recover that signal, and then that signal is passes through expander. The expander again expand that signal. How much that amplitude is reduced at the transmitted section, here the same amount is amplified by that signal by using this expander. Then you will get the same signal at the output of the expander. This process is called non-uniform quantization or compounding process. So due to that one, that disadvantages or amplitude variations or deviation of that original quantized signal from that original signal, all those things that can be overcome. So this is a very, very important process for transmission of the voice signals or any signals. So compounding is two types. Again here you can divide. The compounding is two types. One is Mueller compounding. Compounding is two types. One is Mueller compounding. Mueller compounding. Mueller compounding. And second one is Euler compounding. So the two processes that can be used. So compounding any types ఉన్నాయమ్మా మనకి? Two types ఉన్నాయి. One is Mueller compounding, another one is Euler compounding. Okay. So next class we will discuss about that Mueller compounding, Euler compounding. Okay na? Yes, ma'am. Ma'am. Are you getting some concept regarding that compounding? ఎందుకు మనం కంపౌండింగ్ చేస్తున్నామో ఏంటో అనేది మీకు అర్థమైందా కొంచెమన్నా? Yes, ma'am. ఓకే ఓకే. షల్ వి స్టాప్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్ ఏమా? నాకు అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్లు పంపించండి అమ్మా. 90 మెంబర్స్ వరకు వచ్చారు కదా, నేను పెడతాను. ఎవరైనా నెంబర్ మిస్ అయితే నాకు వెంటనే వాట్సాప్ చేయండి. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఓకే. అందరికీ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. వెరీ గుడ్.